true? It is true to the extent that they are it is local true representatives. That His Excellency Rigathi Gachagua bullied KEMSA to award a tender to Crystal Kenya Limited, his proxy company. Shabika, represented by... I'm asking you a different question. Your allegation is that KEMSA was bullied to award a tender to Crystal Kenya Limited. Full stop. Am I reading it correctly, by the way? You are reading it correctly. Is that what I have read correctly itself true? In the narrow sense, it is not true. Thank you so much. You also say that Crystal Limited had submitted a fake big bid bond with the sole intention of fraudulently acquiring public property. What do you mean by a fake bid bond? An irregular bid bond. What do you mean by an irregular bid bond? Bid bond that was found not to meet the requirements. What was the irregularity that was found in that bid? I guess that is why ESCC... No. What was the irregularity? You're the one who has brought the allegation here. What was the irregularity that was found with that bid bond? There was a specific irregularity. What was it? It was brought outside time. You are sure of that fact? It was brought outside time. You are sure of that fact? Insofar as I know. I'm saying, are you sure of that fact? Because you're on oath. Insofar as I know. No, are you sure of the fact? It was brought out of time. I've asked you, are you sure of the fact that it was brought out of time? Insofar as I know. You referred us to the letter by KEMSA terminating that bid. Do you remember? Yes. Can you draw us to that letter, the volume number and the page where it is? And the counsel is talking to the witness, and you can see he's actually answering the question. He's a junior colleague. He's engaged in extremely unethical behavior that should not be done in a small claims court. Forget about a country's Senate. You've seen it with your own eyes. Counsel for the Deputy President, I cannot hear exactly what was exchanged there. And therefore, I don't have the benefit of what was exchanged, and I'm not in a position to rule on it. Okay. Let's make progress. Yes. I'm coming to you shortly. We have the affidavit of Dr. Andrew Mula, who was the acting CEO of KEMSA at the time. I've asked for the letter from KEMSA rejecting the bid, the letter, the three letter. In our volume 1, from page 67, you are asking for which letter? As you refer to the letter by KEMSA that rejected the bid in this mosquito net deal. No, I referred us to the messages from Honorable Rigathi Gachagua's son to the children, to the CEO. Let's go to that directly. Let's just go to that issue directly so that we finish with it now that you have raised it. Are you referring to the document at page 70 of volume 1? Yes, indeed. From which phone number is that message coming? It needs to be read But from which phone number? You know a phone number? With paragraph 4. I've asked from which phone number? Just give me the phone number. Plus. It is sending the message. Plus 254 717 871 036. I'm asking, at that page, we can see a screenshot of a message. Is that screenshot telling us the phone number it's coming from? It is not. It is not. Yes. Thank you, Mr. Speaker. I now want to deal with the document I had looked at earlier. Let's look at volume 3 of the the Deputy President's documents. You have it. Look at volume 3 of the Deputy President's documents at page 180. Yes, there we are. That is a letter from KEMSA. Yes, on the face of it. It is addressed to Shobika Impex Private Limited.
Yes. It is setting out the reason why that bid was unsuccessful. Does it set out the reason? It says, reference is made to the above, sorry, my apologies. We are looking at page 180 of volume 3 of the Deputy President's documents. And it's been projected on the screen. For those of us who can see the font on the screen, it's been projected on the screens. It is setting out the reason why that bid was rejected. It is because the tender security was not paginated. Yes, from this document it says so. That's what you are calling a fake bid document. That's what you are describing as a fake bid document. The document you have shown. I'm asking, this reason is what you are saying constitutes a fake bid document. Of course, if the tender security was not paginated, yes, it is irregular. Are you saying it is fake? It is irregular. Then I'm asking a different one. Are you saying you want this sentence to conclude that this attribute failing to... Kwa habari zinazoaminika na zenye utendeti kutoka kwa kilimo, mawapa sehemu ya kuonyesha mbinu kidogo ya ukulima, elimu, siasa na jamii kwa jumla. Sisi hatuna kura ama shida yetu ni nini? Vijana wapigi kura, wababa wapigi kura, wamama ndio wanapata time ya kwenda kupiga kura. Freedom must come. It for us to be liberated. Na habari katika kaunti tofauti nchini. Ndivyo hali ilivyokuwa mjini Kakamega mchana kutwa. Eneo bunge la Sabati ya kaunti ya Vihiga. Kutoka shule ya upili ya wavulana ya Misihu. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi. West TV kaunti ya Bungoma. West TV nikiwa mjini Busia. Kwa habari za kimataifa, biashara na michezo, tazama habari za West TV kila siku ya wiki, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 2 jioni. Waelekezi wangu hapa yupo. Tufuatilie live kwa YouTube West TV Live na Facebook West TV. Karibu Westside Hotel, inapatikana katika mandhari mazuri yenye hewa safi milimani mjini Kitale. Hoteli ya Westside ina chumba cha mikutano kilicho bora. Unapata kufurahia huduma za bure za wifi, projector na huduma zingine. Kuna vyumba vya kulala vya standard na superior zilizo na mnato na mvuto. Unapata kufurahia vyakula vyetu vilivyo vitamu zaidi. Kuna bustani ya kupendeza. Kwa vinywaji vya aina zote, tembelea jumba la vinywaji kukata kiu, dimbwi la kuogelea na eneo la kuegesha magari. Tupate kwa nambari ya simu 0732993110 au 0719500635. West TV, tazama ilivyo. Na jioni njema popote ulipo mtazamaji, karibu kwenye West TV jioni Jumatano ya leo tarehe 16 mwezi Oktoba mwaka 2024. Naitwa Ruth Songa. Mfasiri kwenye lugha ishara ni Bi Mary Sifuna. Tuanzie kwenye bunge la Seneti ambapo bunge hilo la Seneti Jumatano hii limeanza vikao vya siku 2 vya kusikiza na kutathmini kesi ya hoja ya kutaka kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani baada ya bunge la taifa kupasisha hoja kumng'atua afisini. Amekita kambi kwenye bunge hilo la Seneti Leonard Omalwa, na hii hapa taarifa yake. Honorable Senators, ladies and gentlemen. Kwenye kikao cha leo, mshtakiwa Rigathi Gachagua alifika bungeni humo akiwa ameandamana na kikosi chake cha mawakili wakiongozwa na wakili mkongwe Paul Muite, huku upande wa bunge la taifa pia ukiwa umejihami na mawakili wa kutosha kudhibitisha kesi hiyo mbele ya bunge la Seneti wakiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo.
Spika wa bunge la Seneti Amason Jeffa Kingi alisoma hoja hiyo mbele ya bunge hilo kabla ya kumkaribisha karani wa bunge hilo Jeremiah Nyegenye kumsomea naibu rais mashtaka yote 11 anayodaiwa kutekeleza kinyume cha sheria na katiba ya nchi hii, huku akiyakataa yote. Having dispensed with the pre-hearing meeting of the senators, which was a closed session, it is now time to commence the proceedings on the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EJH, the Deputy President of the Republic of Kenya. On diverse dates throughout the last 2 years, His Excellency Rigathi Gachagua has persistently made utterances threatening to discriminate, exclude, and unlawfully deny sections of the people of Kenya and regions of the Republic of Kenya equal opportunities for public service appointments and allocation of public resources. Your Excellency Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 11? Guilty or not guilty? Not guilty. Hata hivyo, kikao hicho kilikumbwa na pingamizi za mwanzoni baada ya mawakili wa naibu rais kupinga kuhusika kwa gavana wa Siaya James Orengo kama mmoja wa mawakili wa upande wa bunge la taifa, jambo ambalo baadaye liliamuliwa na Spika Kingi na kuruhusu kikao hicho kuendelea. There has been no assertion that learned senior counsel James Orengo, by representing a party before this house, has participated in gainful employment. There is no denial that has come from counsel's defense that senior counsel Honorable James Orengo is here on pro bono basis. That evidence has not been brought. That claim has not been denied. Senior counsel, don't go to that line of argument. If the evidence of him acting pro bono has not been laid on the table, has the evidence of him earning been put on the table? So with that, Mr. Speaker, sir, we urge that objection be dismissed. Kwenye vikao hivi vya siku mbili, Jumatano na Alhamisi, pande zote husika zinatarajiwa kuwasilisha na kutetea upande wao wa kesi na kutoa ushahidi na mashahidi wa kushikilia misimamo yao kuhusu madai wanayowasilisha ama wanayopinga kabla ya bunge hilo kufanya uamuzi wa mwisho kuhusu hatima ya mwanasiasa huyo kesho Alhamisi, ambapo maseneta watapewa fursa ya kupiga kura ya maamuzi ya mwisho kuidhinisha msimamo wa bunge la taifa, kumuondoa ama kumnusuru na kumrejesha afisini kama naibu rais. Nikiripotia West TV kutoka majengo ya bunge la taifa, naitwa Leonard Wama. Kinachojiri sasa ni kwamba mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse, ambaye ndiye mwasilishaji mkuu wa hoja hiyo, anakabiliwa na maswali kutoka kwa mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusiana na hoja hiyo. Hebu tuelekee Seneti tuone kinachojiri. Has that future come? Has that transaction happened to your knowledge? I believe so. What's the basis of your belief? Your own response. Sorry? In your response, in the DP's response, you say... Has the DP said he has bought that property? It was bought by TM Engineering. Is that not a fact? Is that what Njomo is telling us? Yes. So what the DP is telling us, it was bought by TM Engineering, and what Njomo is telling us, it was bought by TM Engineering, factually are the same. Factually are the same. Then Njomo is bringing a new perspective to it, that the DP promised him, in future, I will buy back this hotel. Yes? And that's why he's saying... Jeme is saying, yes. The DP then, when I bought this hotel, yes. The DP then told me I intend to buy it back in future. Yes. By the way, is there any unlawfulness in a future intent to acquire property? It points to a scheme. A scheme to? A scheme to do what? It points to a scheme. To do what? To launder. Sorry? To a scheme to hide the transaction, because... Mr. Mutuse, let's also just be basic, sensible people. If we wanted to, we would just have bought it immediately. Yes. Isn't a promise to buy in the future itself, on the face of it, evidence of lack of immediate money? On the face of it. Well, that's a matter of interpretation. That's what I'm telling you now, Anders. You know you're a lawyer like me, and we are good at interpretation. In fact, we are trained in interpretation. So I'm asking you the question. Is the promise to buy in the future, on the face of it,
Jomo says they have a secret, because we do not want to assume what Jomo is saying. Jomo is saying in his affidavit, there was a secret arrangement that I cover for the deputy president. I buy it to be registered in my company, and then he refunds me my money. Has that refund been done? He would be the best place to tell us. When did Jomo buy this hotel? It's around March 2023 from the affidavit. Not true? On around 31st March. More than 1.5 years ago. Yes. To date, your thorough investigation to support a motion to remove the DP from office has not revealed evidence that the DP has in fact bought the hotel. You want us to imagine he has bought it, yes? My allegation is that he bought through proxy, and the proxy says, indeed, I have a secret arrangement with the deputy president to buy the hotel on his behalf as a proxy. And I did not allege that it has been transferred to the deputy president. I said it's an intricate web of economic crimes, white-collar crimes, that are secret. This promise to buy a hotel in future is white-collar crime? Indeed, economic crimes are white-collar crimes. I'm asking, this promise to buy a hotel in future is a white-collar crime? It is part of the scheme to hide the real owners of the property. So let me wind up this argument because my time is running out. You have made hue and cry of the DP's wealth portfolio. At least you know that, isn't it? Indeed. You have also told us that even if we gave him the best possible assumption, he would be having 24 million shillings in his account because that's his salary, yes? The known sources of income. Are you suggesting that the DP became DP impecunious as a pauper? Not at all, but I also... What was his wealth portfolio by the time he became DP? I have several lists. Do you know his wealth portfolio by the time he became DP? During the presidential debate, yes, he did say that he was worth 800 million shillings. He said he was worth 800 million shillings? Yes. And you would question why he would promise in future to buy a property worth 400 million? And I question why... Do you know the formula he wanted to use to buy the property? He wanted to liquidate his wealth to acquire it? Do you know the formula he wanted to use in future to buy the property? That would be for him to say, not me. I'm asking whether you know. You are the one to establish this charge. Do you know the formula? I have demonstrated that the formula is corrupt and the sources of the wealth are unexplained. Which wealth has unexplained sources that you explained? I have shown. I thought you began by Vipingo, which we have dealt with you. All the way from Nyeri, treetops, all the way to Vipingo. We will have our time, our day. Sorry? In terms of Vipingo, we will also be able to show. When? We still have time for submissions. Oh, you're going to call more evidence? No, we are not calling evidence. We'll just point out to the other documents, because we were reading documents in isolation. We'll also show other documents that point out to his ownership of the Vipingo Hotel. Mr. Speaker, may I invite my colleague, Mr. Masharia, to pick up from there? And thank you very much. Thank you too. Naam, kutoka Seneti tuangazie taarifa ya kutamausha ambapo mwanaume mwenye umri wa miaka 49 ameuawa kinyama kwa kuchinjwa na watu wasiojulikana katika kijiji cha Bondeni, wadi ya Chekalini, kaunti ndogo ya Lugari, anavyosimulia Amunya Otieno. Maiti ya Isaka Tatu iliyokuwa na majeraha mabaya ya upanga iligundulika na Pamela Bushuru ikiwa imetupwa shambani hatua chache kutoka kwenye nyumba yake. Wakati nilikuwa asubuhi kukuja maji mtoni niendee ng'ombe. Hasa wakati nilikuwa nateremka hivi na mtoto mdogo, nilikuwa kwa spidi sana. Wakati nilikuwa kwa spidi hivyo kupenduka tu hivi, nikapata Tatuli amekufa kifo cha uchungu sana. Yaani amekatwa sana. Kulingana na familia akiwemo amie mdogo Solomon Kakai na babu ya Silas Juma, walishinda pamoja wakishughulikia mipango ya mazishi ya jamaa yao hatua chache kutoka kijiji hicho, na kwamba walimwacha marehemu bomani humo kabla ya kupokea habari za kuhuzunisha kuhusiana na kuuawa kwake. Jana tumeweza kuwa naye katika matanga ya mtoto wa kasini yake tukiwa kwa harambee, ili tayari leo kutoa mwili, na alipohitimu jioni
tukaweza kuakana hapo nao wakirejea. Na kufikia wakati huu asubuhi hii ndiposa wakati inapatikana mwili wake marehemu ukiwa karibu na nyumbani kwake akiwa ameuawa. Ameuawa kinyama. Wakati nilimwangalia ni kama hata lori ndio ilikanyaka kichwa, wamekata. Sikio ni kama walinyonga, walichinja tu. Nina huzuni mingi. Ndio imetendeka kwa hii area. Hata sisi wenyewe hatujawahi kuona. Wamechinja hii mtoto kama mnyama. Wamechinja shingo, wakakatakata panga karibu 3. Wakazi akiwemo mtawala wa eneo hilo Jioni Mmochi na Moses Lvembe wamelalamikia kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo hilo, wakitaka asasi husika kuwajibika na vilevile uchunguzi wa kina kufanywa kubaini walioutekeleza unyama huo dhidi ya mpendwa wao. Kuna vijana hapa wamejiunga, wametengeneza kikundi kinaitwa China. Usiku kama tuko kwa matanga wanatembea na shoka, panga, na ukiwaongelesha wanakuambia we ni kitu kidogo. Sisi tumechoka. Serikali mkipenda tafadhali mtuangalie, mtusaidie. Hata sisi watawala wa chini tuko na shida. Hatuna usalama wa kutosha. Tushirikiane tupate majina ya wale watu walitenda. Na serikali ikikamata hii watu, maneno ya watu kwenda kupeleka bond na watu wanatoka huko wanajidai wanasema ulinipeleka. Hata tunaoishi wa ng'ombe hapa. Joseph Amnyotieno, Westv Lugari, County ya Kakamega. Baada ya kuorodheshwa kwa kaunti ya kwanza katika visa vya dhulma za kijinsia, juhudi za kudhibiti visa hivi katika kaunti ya Bungoma zimepigwa jeki baada ya wadau tofauti kufuzu kwenye mafunzo ya kukabili kero hilo. Anaarifu Eric Lumbasi. Ni hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kenya kwa ushirikiano na ile ya taifa la Finland kuwapa mafunzo wadau tofauti zaidi ya 600 wakiwemo machifu, wahudumu wa afya na walimu kufanikisha jitihada za kukabili kero la dhulma za kijinsia, visa vinavyotajwa kuongezeka katika kaunti hii. It was really to address gaps in both coordination because we need a multi-sectoral approach and better coordination amongst the actors, just as was described here, but also to address capacity gaps in the response. In addition, we also wanted to do preventive work with key stakeholders. Some of them have been mentioned here. In Bungoma, we are really proud that the Council of Elders have come out so strong on the case of FGM. But we've also worked specifically on kind of positive masculinity. There's been talks about the Bokoso culture, work with meeting survivors of gender-based violence. You have to be ready for that. You can't come with your own load, but first have to deal with that before you can help others. Katibu katika Wizara ya Jinsia Anne Wang'ombe ameahidi kujitolea kwa serikali kuu kuweka mikakati ya kukabili dhulma za kijinsia na kuwataka wakazi kukumbatia swala hili. The government is alive to the fact that the economic burden of gender-based violence on the economy and poverty alleviation is quite enormous. And that is why GBV has been prioritized in the Kenya's development plan. And it is for this reason that the government has put in place various strategies to combat gender-based violence, which include signing various agreements with bilateral agreements with various international communities, various countries, like the one we have with Kenya, Finland. Naibu gavana wa kaunti ya Bungoma Jennifer Mbatiani akisema ushirikiano huu na serikali ya Finland utasaidia kukabili kero hili, akisema kama kaunti wana changamoto nyingi. Go and be good ambassadors. Go and spread the gospel. As our governor has said in his speech, as a county, we are determined to ensure that we bring the numbers down. Culture is good. We have very good and positive aspects of our cultures. But what we are saying, let us embrace the good lessons that we can pick from our cultures. Eric Lumbasi, Westv, chuo kikuu cha Kibabii, wadi ya Tutimara, Karu, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.
Familia ya mtoto miaka mitatu kutoka kijiji cha Bukuyudi, eneo bunge la Butla, mtoto ambaye analazimika kwenda haja kubwa kupitia kipenyo karibu na ubavu wake, anaishi kwa hofu ya maisha baadaye ya mtoto huyo iwapo hatofanyiwa upasuaji wa kurekebisha hali hiyo, na kutahadharisha kwamba huenda hutofurahishwa na baadhi ya picha utakazoziona kwenye taarifa hii, anavyosimulia Jeremy Omondi. Anapotembea nyumbani na hata kuketi kando ya mamake jikoni akitekeleza majukumu yake, msichana huyu utadhani kila kitu kwake ni shwari. Maria, ambalo si jina lake halisi, hana njia ya haja kubwa. Mtoto alipozaliwa kulala siku 4 sikuona vile mtoto anaenda haja kubwa, nikawa na wasiwasi, ndipo nikaenda katika hospitali ya Hunyangu. Ndipo wa daktari kumwangalia akasema na shida, hana njia yake kubwa ya kwenda choo hana. Baada ya kugundua tatizo hili na suluhu la muda kuchukuliwa kwa tatizo hilo, maisha ya Maria na wazazi wake yamekuwa ya kila mara hospitalini, mapendekezo ya daktari yakiwa upasuaji wa dharura kufanywa. Hata bila mtoto ako hapa hivi, bila nienda kwa hospitali, hata pesa nimetoa hata siwezi hesabu, kwa sababu hata sijui hiyo pesa. Kulingana na familia hii, gharama ya upasuaji huo ni kibarua kigumu kwao, kwani hata njia ya kuingiza kipato hawana. Wanasema hata juhudi zao za kutafuta usaidizi kutoka kwa viongozi wao hazijazaa matunda yoyote. Nimeenda kwa watu wa siasa, wakaniambia tu vitu zingine, na unajua mimi mateso nimepitia. Sitakingi haki nikiomba mtu kitu alafu kama ako na pesa alafu akuja aniambia enda ufanye nini, chukua 100 ama chukua 50. Kufulia hata huyu mtoto nguo imekuwa ni shida, ndipo nauza sambusa nipateko tu sabuni kipande ndipo nikaoshe huyu mtoto. Hali hii kwa kimombo ikijulikana kama anorectal malformation hutokea kwa watoto wanapozaliwa, na endapo haitarekebishwa huenda ikasababisha matatizo tofauti mwilini, na ndio maana inawatia wasiwasi wazazi wa mtoto huyu. Niko na wasiwasi ya kwamba huyu mtoto afanyiwe operation, kwa maana inaweza kuwa huko mbele ikatokelezea kitu chochote. Ndipo anasema naomba msaada, mtoto atengenezewe afanyiwe operation. Hata afya yake sio mzuri sana. Bila nimemwona ako hivi, pia niko na yeye, hata nimenionea tu huruma. Nilikuwa nataka tu usaidizi itokee, waende wampasue. Hiyo tu niko na wasiwasi yako. Kwa sasa mtoto huyu ambaye ni kitinda mimba katika familia ya watoto 6 analazimika kutumia shimo spesheli tumboni mwake kupitisha haja kubwa ambayo kulingana na wazaziwe ni ngumu kudhibiti. Nikiwa kijijini Bukuyudi, wadi ya Marachi Kaskazini na bunge la Butla, kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Omondi. Na tunatumai kwamba mtoto huyu atapata kusaidika. Tukisonga mbele ni kwamba serikali ya kaunti ya Kakamega imetangaza mipango ya kuipa kipaumbele uzalishaji wa chakula ili kuhakikisha usalama wa chakula na kubuni nafasi za ajira zinazohusiana na sekta ya kilimo katika kaunti hiyo. Ni taarifa ya Brenda Wawire. Akizungumza katika eneo bunge la Malava wakati wa maadhimisho ya siku ya chakula duniani yaliyofanyika katika shamba la Mzee Joel Mbasu, Gavana wa Kakamega Fernandez Baraza amesisitiza umuhimu wa kilimo kukuza uchumi wa kaunti. We want to guarantee watu wa Malava na Kakamega County kwa ujumla ya kwamba mambo ya chakula we are going to give it priority. Ndiposa tukaamua kuja kusherekea siku ya chakula ulimwenguni hapa mashinani. Na pia tutaendelea ku establish smart farms 12 katika kaunti yetu, ikiwemo ile ambayo ina lead hapa Malava Smart Farm ambayo inasimamiwa na KDDC, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha smart farm zetu zote kwa sub county zetu 12 zimekamilika. Muungano wa makanisa nchini NCCK kwenye ujumbe wao kwa umma kuhusu lishe bora wanasema utafiti umedhibitisha kwa 50% ya magonjwa na vifo vinavyorekodiwa katika hospitali za umma yanatokana na kukosa lishe bora, huku 1% kubwa ya watoto wakikosa afya, wakirai jamii kumbatia lishe bora. When we look at the Kenya Demographic and Household Survey of 2022, 18% of children under 5 years are stranded
which means they are too short for their age. 5% are wasted, which means they are too thin for their age. And 3% of the children are overweight. This is attributed to poor nutrition arising from consumption of unhealthy foods. And I want to bring for your attention that 55% of the death that occur in hospital is because of us consuming foods that are not good. Akizungumza kwa niaba ya NCCK katika kanisa la Marafiki la Malemba, mkurugenzi mkuu wa kanisa hilo kaunti ya Kakamega Mchungaji Joseph Shamala anapendekeza kudhibitiwa kwa matangazo ya vyakula visivyo na lishe bora, haswa vinavyolenga watoto, kuwa miongoni mwa hatua zingine kabili changamoto ya ukosefu wa lishe bora. We want to regulate advertisement of unhealthy foods for children. Mostly our children consume this, and therefore NCCK plus our partners, we want to regulate advertising of unhealthy foods for the children. Number 2, we want the enforcing of mandatory front of pack labeling. We want foods to be labeled so that we can know that this food is high in sugars, this food is high in salt, this food has been preserved with saturated fats. And we want to adopt an improved and evidence-based nutrition profile. What can people consume? What can people eat so that they are eating healthy? Brenda Wawire, Westv, mjini Kakamega. Waziri wa kilimo kaunti ya Bungoma Mhandisi Herbert Kibunguchi amewaongoza wakazi wa kaunti ya Bungoma Jumatano hii kuadhimisha siku ya chakula duniani, hafla iliyoandaliwa katika wadi ya Milima na bunge la Tongren. Alihudhuria hafla hiyo Otindo Agwi na kuandaa taarifa. Waziri huyu amewataka wakulima katika kaunti ya Bungoma kukuza aina mbalimbali ya mimea ili kujiepusha na baa la njaa na kujihakikishia usalama wa chakula, mbali na kuwataka kukumbatia upimaji wa mchanga ya mashamba yao, kuwawezesha kubaini aina ya mbegu na mbolea ambayo itawezesha kupata mazao yenye ubora. Na tunataka tuendelee kudiversify. Kitu cha muhimu kidiversify inasaidia hata hiyo udongo mahali unapanda, kwa sababu udongo unatakana different mimea at different times. Saa hizi lazima tuanze kuangalia vitu vingi kwa mchanga wetu. Kwanza lazima tutest mchanga to make sure hiyo mchanga na hii mimea zenye tunataka kukuza ni zinaambatana. Pili, lazima tuanze kuangalia hiyo rain patterns zenye tulikuwa nazo siku hizi haziko. So lazima tu work very closely na watu wa weather tujue mvua itakuja muda gani, kwa sababu hiyo imechange. Kibunguchi aliandamana na maafisa huko katika idara ya kilimo kaunti ya Bungoma, akiwemo Dina Makoha na Andrew Musungu. Na mkulima huyu ametupea example mzuri ya kuwa shamba licha ya size tunaweza ifanyia kazi ili tuweze kukua na agribusiness yenye tunahimiza wakulima wetu kufanya. Tunajivunia kwamba tukue na chakula ambacho tunajitoshelesha, kwa sababu njaa sio kitu mzuri. So kwa hivyo tunawahimiza wakulima wetu watie bidii, na pia tutawapea support katika capacity building kupitia miradi kama NAFCDP, KELCOP, Kenya Livestock Conservation Projects, ambayo itasaidia kuleta aina ya improved breeds katika tuseme mbuzi, kondoo na pia kuku. So hii ni njia moja ambayo kaunti inajaribu kuwezesha wakulima wetu wasalishe chakula. Wakulima waliohudhuria maadhimisho hayo walitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kuwaajiri maafisa wengi wa nyanjani watakaoelimisha wakulima jinsi ya kuimarisha mazao yao. Nikiwa wadi ya Milima na bunge la Tongren kaunti ya Bungoma, Otindo Agri, West TV. Uhaba wa walimu umesalia changamoto katika sekta ya elimu. Miaka miwili baada ya ujio wa shule za sekondari msingi, baadhi ya shule za umma hazina mwalimu hata mmoja kwenye madarasa hayo. Brenda Wawire anaangazia taarifa hii kwa kina. Hili linadhihirika katika shule ya Kakamega School for the Deaf, mwalimu mkuu akieleza kuwa amelazimika kuingilia kati kuwapa elimu wanafunzi wa sekondari msingi, kwani kufikia sasa hawana mwalimu yote aliyeajiriwa na tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuwafunza wanafunzi wa sekondari msingi. Shule hatuna walimu wa kutosha. Walimu 14
na niko na junior school. Junior school serikali haijatupa mwalimu hata mmoja. Sasa hawa wa shule ya msingi ndio wanang'ang'ana na kazi ya kufundisha wanafunzi wa junior school. Hilo ni kosa kubwa sana kwa tume ya uajiri walimu wa TSC. Tunafika darasa la grade 9 next year, no single TSC teacher in junior school. What are they expecting of us? Mwalimu huyu mkuu aidha amewataka wazazi kuwapa fursa sawia elimu watoto wenye changamoto za ulemavu sawa na wale wengine, akidai kuwa wengi wametelekezwa. Aliyazungumza haya shuleni humo baada ya kupokea ufadhili wa vitanda na tenki ya maji kutoka kwa shirika la walimu la IG. Hawa wanafunzi hawalipi karo. Ile pesa kidogo kutoka kwa serikali capitation ni chache, haiwezi tekeleza mahitaji yao kabisa. Mzazi akiwa na mtoto mlemavu na mwingine si mlemavu, yeye huanza kushughulikia yule ambaye si mlemavu, juu huyu anaonekana kuwa hana maana katika jamii. Sasa hapa kwa kizungu tunaita dumping site. Wanakuja kutupia hapa, they dump and go. We are very very grateful. Sasa nyinyi mmefungua njia ya wafadhili, angalau tuwe na wale watu ambao wataguza nyoyo za hawa watoto. Sisi ni kama Jioni the Baptist. Tumekuja tu kufungua barabara. Tunajua tukifanya hivi msaada wengine wataleta. Na unajua John the Baptist hakuwa na kila kitu. So yule mwenye alifungulia njia ndio sasa alileta. Hawa wanafunzi wana shida ya vitanda. Vitanda vyenye tuliona wako navyo ni vile vyenye vimetengenezwa kutoka kwa mbao. Na tukaona sisi tulete muundo mwingine tukatumia hizi za chuma. Brenda Wawire, Westv, wadi ya Sheywe, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega. Kimataifa ni kwamba shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa mamilioni ya watu katika eneo la kusini mwa Afrika wanakabiliwa na njaa kwa sababu ya ukame wa kihistoria ambao unatishia kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu. Ni kama anavyotupa taswira kimataifa Nixon Simi. Miezi kadhaa iliyopita, nchi 5 ambazo ni Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia na Zimbabwe zilitangaza hali ya janga la kitaifa kutokana na ukame ambao umeharibu mazao na kuangamiza mifugo. Katika taarifa iliyotolewa leo ikiwa ni WFP imesema kuwa Angola na Msumbiji pia zimeathirika pakubwa na kuonya kuwa mgogoro huo unatarajiwa kuongezeka kuanzia mwezi huu wa Oktoba hadi kipindi kijacho cha mavuno mnamo Machi au Aprili mwaka ujao. Msemaji wa WFP katika eneo la kusini mwa Afrika Thomson Phiri amesema kwamba ukame wa kihistoria umeathiri zaidi ya watu milioni 27 kote katika eneo hilo la kusini mwa Afrika na kwamba takriban watoto milioni 21 wanakabiliwa na utapiamlo. Our plans now hang in the balance due to massive funding shortfalls. Unless we receive additional resources, millions of people risk going through the west lean season in decades. Kwingineko, mkurugenzi mtendaji wa SpaceX Elon Musk amekuwa mmoja wa wafadhili wakuu wa kisiasa wa Donald Trump na sasa anaibuka kama mmoja wa wawakilishi wanaoonekana zaidi wa mgombeaji huyo wa Republican. Musk, mtu tajiri zaidi duniani, ametoa karibu dola milioni 75 kwa Marekani, kamati ya hatua ya juu zaidi ya kisiasa aliyounda mapema mwaka huu kwa kiasi kikubwa kumuunga mkono Trump. Ripoti mpya za tume za uchaguzi ya shirikisho zinaonyesha kwamba takriban dola milioni 72 za pesa hizo tayari zimetumika. Usafirishaji mkubwa wa kikundi unakuja kabisa katika robo ya 3 kati ya Julai na mwezi Septemba, huku ikionyesha kwamba Musk ndiye mchangaji pekee aliyoorodheshwa katika kipindi hicho. Nixon Simiyu, taswira kimataifa. Westv, tazama vilivyo. Karibu Westside Hotel, inapatikana katika mandhari mazuri yenye hewa safi milimani mjini Kitale. Hoteli ya Westside ina chumba cha mikutano kilicho bora. Unapata kufurahia huduma za bure za wifi, projector na huduma zingine. Kuna vyumba vya kulala vya standard na superior zilizo na mnato na mvuto.
unapata kufurahia vyakula vyetu vilivyo vitamu zaidi. Kuna bustani ya kupendeza kwa vinywaji vya aina zote. Tembelea jumba la vinywaji kukata kiu, dimbwi la kuogelea na eneo la kuegesha magari. Tupate kwa nambari ya simu 0732993110 au 0719500635. Westv, tazama ilivyo. Kwenye kapu la biashara ni kwamba wafanyabiashara mjini Webuye wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Bungoma kuongeza mgao wa mkopo kwa wafanyabiashara almaarufu trade loan, wakidai shilingi 200,000 kwa kila wadi ni mgao finyu sana. Ni taarifa yake Ejin Sasaka. Akizungumza na kituo hiki baada ya mkutano wao wa wiki, mwenyekiti wa huduma wa bodaboda katika soko la Sango mjini Webuye Steven Odhiambo anahoji kwa jambo ni mwanzo mzuri baada ya kukosa pesa hizo kwa miaka kadhaa, bado fedha hizo ni chache, na kutaka serikali kwa ushirikiano na bunge kuongeza mgao huo. Tafadhali tuletee trade loan, ongeza mgao ya hiyo pesa ikuwe pesa nyingi, ili kila mtu ambaye ni mfanyi biashara wa bodaboda aweze kupata hii pesa. Na hii pesa ni pesa kidogo. Kwanza shilingi 10,000 ni pesa kidogo. Weka at least hata 20 ama 30, ili mtu akipata hii pesa anaweza kuongezea stock. Aidha, mwenyekiti huyo amerai serikali ya kitaifa na bunge la kitaifa kulegeza masharti yaliyowekewa mkopo wa Uwezo Fund, kwani vikundi vingi havimudu masharti hayo, swala linalodai uchangia pesa nyingi za Uwezo Fund kurejeshwa kwenye hazina kuu. Hii pesa ya Uwezo Fund iko na masharti nyingi sana, imetushinda tumeshindwa kupata hii pesa. Tunasikia tu pesa iko kila mwaka, pesa iko na inarudi kwa serikali kuu. Wacha hii pesa, punguza masharti, ili sisi watu wa bodaboda, na tuko na wamama hapo, tuko na wamama mboga ambao tumeungana nao, ili hii pesa tuweze kuipata tufanyie biashara. Unasikia kama Bungoma peke yake 200 million ilirudi, inarudi kwa serikali kuu, kumaanisha watu wa Bungoma wana watu, na tuko na watu wako, vyama ziko, masharti ndio mingi ndio inafanya hii pesa inatushinda kupata. Nao baadhi ya wafanyabiashara akiwemo Mama Susani Zamzam na Sakayo Fuko Munialo wakitaka miundo msingi sokoni humo ikiwemo vyoo na taa za usalama kuboreshwa. Hapa Sango hatuna security light ambaye tuko nayo haiwezi mulika kote kote. Tunahitaji light ambaye inaweza tuweka mpaka hata kama saa 4. Nataka niseme ya kwamba vipanda hatuna. Jua inachoma watu, mvua ikicha inanyesha, watu wananyeshewa. Unapata ya kwamba inakuwa ngumu hata kufanya kazi vile wanasema. Ni malilio ya wafanyabiashara na wahudumu wa bodaboda katika soko ya Sango iliyoko mjini Webuye, huku wakitoa wito kwa serikali kuangazia matakwa yao. Ni kiripotia Westv, kapu la uchumi, kutoka soko la Sango lililoko mjini Webuye, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka. Anavarifu Sheldon Asahulu kutoka kaunti ya Vihiga ni kwamba wakulima wa parachichi katika kaunti ya Vihiga wanatarajiwa kunufaika na kiwanda cha kutengeza mafuta ya kupika kutoka kwa tunda hilo baada ya ujenzi wa kiwanda hicho kuzinduliwa eneo la Shaviringa, eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga. Afueni kwa wakulima wanaokuza parachichi au avocado kaunti ya Vihiga. Hii ni baada ya shirika la Sisi Village Produce kuzindua ujenzi wa kiwanda cha kusaga parachichi. Anavyoelezea mkurugenzi wa shirika hili Patrick Kisia, kiwanda kinachotarajiwa kuanza kusaga mwezi Machi mwaka 2025 kitagharimu milioni 300, huku tani 5 za parachichi zikitarajiwa kusiagwa kila siku. Now, in terms of therefore our capacity here,
we are looking out at working with 5 tons of fruits every day. That's the capacity of the process that we are processing now. Mwenyekiti wa shirika hili Daktari Julius Mia anasema mradi huu unalenga kuwapa wakazi wa eneo hilo la Shaviringa ajira, akiwataka wakulima wa eneo hilo kuendelea kukumbatia kilimo cha parachichi kutokana na faida ya mauzo yake. Kwa sababu tutakuwa tunanunua ile fruits ambazo wako nazo na tutakuwa tunawapea bei mzuri. Na pia watu watapata kazi kwa sababu vijana wetu hawana kazi. Na sasa katika hii mradi ambao tunajenga hapa watapata kazi katika, na vile mambo inaendelea, mimea ya fruits, mimea ya vegetables inaleta manufaa sana kuliko mimea kama ya mahindi. Sasa kama tumeangalia huku Western vile watu wanapanda mahindi, wanaweza kwanza kujifikiria na kuuliza kama niko na mti wa avocado ambao unazaa kama tuseme 1,000 avocado, na hiyo avocado niuze shilingi 10. Hiyo ni pesa ngapi kwa avocado moja? Kiwanda hicho, anasema Kisya, kinatazamia kuongeza usagaji wa mafuta ili kupunguza kiwango cha uigizaji wa mafuta ghafi kutoka mataifa ya nje ili kutengeneza mafuta ya kupika pamoja na bidhaa zingine. Our country is spending 100 billion Kenya shillings in importation of crude oil, mainly from Ukraine and Russia. And so we are spending foreign currency in the tune of 100 billion Kenya shillings. If we put up a factory here to target crude oil, kwamba tuseme kwamba tunataka sasa tuanze kutoa crude oil na to produce crude oil for only cooking oil, inamaanisha kwamba as a country, in our small way, we are contributing in saving some foreign currency for our country. Nikiripotia kapu la uchumi kutoka eneo la Shaviringa lililopo wadi ya Shiru, eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga, jina langu ni Sheldon As.